Saludos cordiales, seguidores de mi canal Greco-Romano, Historia y Total War. Bienvenidos. Estamos una vez más con noticias de Total War Pharaon. Vamos a ver por primera vez cómo lucen las unidades de Irsu, el cananeo. Bueno, por primera vez no, la otra vez también vimos, ¿no? El mapa de campaña y vimos algunos fragmentos de batalla. Pero bueno, como siempre, como es costumbre, ustedes saben que aquí estamos siguiendo muy de cerca el desarrollo de este título que estamos esperando, que va a salir, todavía no sabemos exactamente cuándo, sabemos que es octubre, pero no tenemos muy clara la fecha, todavía no nos han dicho el día. Y bueno, vamos a ver las batallas. Recuerden que no nos vamos a enfocar demasiado en la estrategia que hagan estos chicos, porque recuerden que siempre, bueno, no son jugadores expertos, ¿no? Lo que nos vamos a centrar más que nada es en ver el tipo de unidades, en ver cómo funciona, ¿no? Cómo se ve esa jugabilidad. Y por supuesto, vamos a ir haciendo también comentario histórico respecto a las unidades que aquí se están viendo. Aclaro que esto es un directo. Yo veo que hay gente que está conectada, que está mirando, pero no ha comentado, no ha saludado. Los invito a que saluden para saber quiénes son, para saludarles como corresponde y bueno, dar la bienvenida a todos como de siempre ha de ser, ¿no? Así que bueno, lo dicho, chicos, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio inmediatamente. Colocamos ahí el tráiler de Irsu. Irsu el cananeo. The deepest scars hold the greatest lessons. And I teach as violently as I learn. Let these great kingdoms try to forget my lessons. Let them be afraid to speak my name. Irsu comes, royal ducklings. He is a warty old crocodile with 1,000 scars. He brings chaos, anarchy, blood in the water. Waddle into my reach, ducklings. The old crocodile is coming! Bueno, ahí lo tenemos, a Irsu el cananeo. Como ustedes saben, aquí hay subtítulos, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo pausas conforme vayan apareciendo cosillas. Bienvenido Grey Ultor, Mariano Trigo, Irúene, Andrés Ortega, Brian y Jorge Sebastián. Bienvenidos, chicos. Veo gente nueva, interesante. Voy a hacer la publicación por acá en Instagram de que estamos en directo para que se nos vaya sumando también la gente. Así que me permiten un segundo que grabo la pantalla y digo que estamos en directo, que se vengan. A ver, aquí. Chicos, estamos en directo una vez más con Total War Pharaon. No se lo pierdan, vamos a estar viendo batalla entre cananeos. Vénganse, enlace aquí. Bien, hay que avisar a todo el mundo, siempre. Bien, vamos a colocar acá que esto inicie. Joe Yabuki, saludos, bienvenido. Vamos a recordar un poco lo que se nos había dicho, ¿no? Que Irsu era... No se escuchan ellos, vale. Ahí está. Recordando un poco lo que sabemos de... Muchas gracias, Gray. Recordando un poco lo que sabemos de Bai. Bai era como que el suave, ¿no? El más diplomacia, el de proyectil, ¿no? Ese tipo de cosas. Mientras que Irsu es el de combate ya brutal. Combate cuerpo a cuerpo, fuerte.
de frontal, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se combinan y cómo se debe jugar con uno y con otro, ¿no? Y es muy interesante que ellos dicen que vamos a comenzar con una emboscada. Started work now at the latest stages of the game, doing Mm. lots of balancing patches, doing lots of passes to get rid of all kinds of bugs and that sort of things, and still trying to implement a feature every now and there where we can squeeze in a little bit as we get closer and closer to the release date. So yeah, pretty busy and interesting times for us here. Indeed. Lots are changing on a daily basis in this in this part of game development. If you've been here before for one of the streams, today you're going to be seeing some new things because things have changed in the build that we are in today compared to the one from like 6 weeks ago, something like that, when the build that we did previously. So look forward to that. Should we? Palabras más, palabras menos, lo que venía diciendo aquí es que han actualizado el juego, o sea, que han trabajado muchísimo en actualizaciones y que no es exactamente lo mismo que habíamos visto antes. Bay is one of the factions that can play mostly in the sneaky type of way, using lots of ambushes and utilizing ambushes a big part of his strategy when it comes to winning engagements. He does have a number of units that are pretty suitable for that, and since we are already going to be doing an ambush battle, because we're going to imagine that we have managed to lure Irsu into an ambush on the campaign, we can get off and select our army. Right. Now, an important thing that we did for Pharaoh compared to other Total War games is that we no longer have units that have native stealth or stalk or those types of abilities that make them be invisible. They always need to utilize terrain in a certain way in order to get that. Like if you go to the missile infantry and you select. Bueno, aquí tenemos un punto también interesante, algo nuevo. Como ustedes recordarán, por ejemplo, en Total War Troya, las unidades de Odiseo, ¿no? Odiseo, por ejemplo, tienen mucha facilidad con lo que es el despliegue de vanguardia, ¿no? Y el despliegue de sigilo. Sobre todo con el tema del sigilo, ¿no? Tienen que ser una unidad específica. Eso también se ve, por ejemplo, con algunas unidades en el Total War Warhammer. Y también recuerdo que había algunas unidades bastante sigilosas que se escondían, por ejemplo, en el Rome 2. Recuerdo los cazadores galos. Aquí, bueno, por lo que se ve, siempre sí o sí va a depender del terreno, ¿no? No de la unidad en sí, sino que si el terreno es apto, las unidades van a poder utilizar sigilo. Si el terreno es inadecuado, pues efectivamente no van a aparecer. Así que bueno, bienvenido RS, TJ, Mumidic también bienvenido. Seguimos. Like, yeah, maybe those the veteran Canaanite slingers, and scroll down to the abilities, you will see that they have the ambushers trait, which allows them to be unspottable and be really, really hard to spot. But it only works while they are not in the grass, like regular grass, sand, or burnt ground. It will work if they are in tall grass, trees, that sort of things. They do have the snipe ability and they can shoot at enemies without revealing themselves, but they still need to be utilized in the correct way. No longer you are going to see any units that have the availability to just become. Vamos a hacer una dinámica con modo encuesta, chicos. Porque veo que alguien por ahí, Mumidic, dice Team Buy, ¿no? Entonces quiero saber a quién les gusta más, ¿no? ¿Qué les gusta más? Si les gusta, a ver. Bueno, aquí es una pregunta. Team, y ponemos en primer lugar a Buy y luego colocamos a Irsu, ¿vale? A ver cuál de los dos les parece más interesante para que vayan participando. Juan Carlos Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Invisible. When they're moving through plain terrain, because that doesn't really make that much sense for a historical title. Indeed. And yeah, this type of unit is going to be quite TJ, saludos, bienvenido. when he is trying to set up his ambushes and based on his playstyle. But since we are already on an ambush map, perhaps even using just the cheaper version of the slingers can be a bit
Oye, la gente quiere ver el mundo arder, ¿no? Votan más que nada a Irsu. Still pretty good in terms of damage. They are ambushers and they do have an ambush ability which can help them move for a little bit when they are in terrain that prevents them from being seen. So this is something that we can utilize. All right. Grab I some of guess those. we have already. Un detalle que salta aquí a la vista y que seguramente luego lo veremos cuando hagamos, bueno, cuando ellos hagan zoom a las unidades, son esos cananeos, ¿no? Fíjense que llevan prendas de vestir que son de rayas, ¿no? Y, por ejemplo, si ustedes recuerdan las representaciones de cananeos que hay en los textos egipcios, precisamente se ven así, se ven a los cananeos con vestimentas de rayas. Inclusive hay otro detalle también bastante curioso que aparece en este caso en la Biblia hebrea. Recuerden que la Biblia hebrea es un compendio de mitología, ¿vale? Es la mitología de los hebreos. Pero como toda mitología está ambientado en un contexto geográfico e histórico real. Y una de las cuestiones que aparecen allí es también bueno, que se precisa, se especifica que una forma de distinguirse por parte de los cananeos era justamente este tipo de prendas de rayas. Un dato también curioso y no menor es que si ustedes recordarán también otros pasajes de la Biblia, en la Biblia, creo que en el Levítico, si no me equivoco, aparece que los israelitas deben vestir con franjas o con rayas azules, ¿no? Para distinguirse de los otros habitantes de Canaán, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que allí se seleccionan esas unidades de honderos, y ya seguramente alguien está recordando al rey Davino, el mito del rey David. Rey David nunca existió realmente, es un personaje mitológico, pero bueno, céntrense en lo esencial, ¿no? Lo esencial ¿qué es? Lo esencial es que el cananeo viste ropa de rayas. Eso es lo esencial. Y aquí, bueno, se ve bien representado, ¿no? Con esos honderos cananeos. Vamos a quitar esta imagen y continuamos viendo. Y Latino Fauno, saludos. TJ, bienvenido también. Danos tu pronóstico. ¿A quién le vas hoy? Bueno, la verdad es que yo no tengo un favorito entre los cananeos. Me interesan, sí, me llaman la atención, pero no tengo un favorito en particular. Yo creo que los probaría los dos. Already started building our missile core for the army, Sure. which is something that we are going to be utilizing since we are going to do an ambush. But looking at the enemies, it is a bit hard for me to see what kind of units it has because our faces are right there. Yeah. That's an issue. The PC is all the way over there, which means that I can't actually fix that. Let me read out what we have. That's fine. so we got I'm not sure. I'm seeing if they have any chariots because right Yes. now I don't. Oh, they do have chariots. They have Right. So, let's see. We were talking about putting Irsu on a chariot, and they also have another unit of Canaanite chariots. Right. So chariots are going to be a problem for us because base roster is not that strong in terms of weight and mass. Muchas de las representaciones que aparecen aquí de armaduras tienen cierto grado de invención, cierto grado de libertad creativa, porque hay muchas cosas que no sabemos. Now, in the missile infantry, the skirmishers that you can see should have a special ability. As the Canaanite ambushers, for example, they should have Yep. it. If you scroll down a bit, they will have the ability called Spear in the Spokes, which can be used only against chariots, but it will render chariots very vulnerable to further attacks. So getting one or two of those units is highly recommendable when you are going to be facing chariots. Of course, most of base units. Presten atención a todos esos detalles. Fíjense que él dice que los jabalineros, por lo menos dos, si te vas a enfrentar a carros, ¿no? Porque los derribar fácilmente. Since we're going to be doing an ambush battle, in ambush battles you start already surrounding your enemies. This Yeah. is something we are not going to be utilizing this battle, so we're not going to be looking at it that much. Now, with that, I think our missile core is maybe a little bit too big, so I might remove one of the expensive slingers and just leave it at that. And since this is Irsu and his roster is very good on the charge and the initial engagement, which is going to be something hard for us to handle, we need to make sure we have some units to match him. So we need to get some BD units up there as well. Perhaps get in some axes. right. They can utilize
access pretty well. Those are going to be good to hold down some of the stronger enemies, but Otra característica que se le ve a los cananeos es larga cabellera y melenas, ¿no? Melenas así muy rollo semítico, cabello ondulado, amplio, abundante. Eso es otro rasgo propio de Canaán. También se ve representado, por supuesto, bueno, los jeroglíficos egipcios, en las cuestiones egipcias, siempre el cananeo aparece con esas grandes melenas. Y aquí no es la excepción. Fíjense que incluso hay uno que tiene como una gran melena, eso que lleva hacha, un hacha de impacto y escudo cuadrado. Lleva como una especie de pañuelo o algo aquí en medio que básicamente viene a evitar que se le caiga el cabello en los ojos y le reste visibilidad. perhaps get some heavy hitters of our own, like the Elite Canaanite Vanguard as well, can be a bit good. Again, we are specializing in advanced tactics here, so base not one of the easiest factions to play with, because pulling out a good ambush is not often that easy, but we can still try our best. Ignacio, saludos, bienvenido. Some of the higher tier Canaanite stalkers in as well can be good. They can move side without being seen once in a good terrain, and can hold their own a little bit. So maybe this. They also have spear in the spokes to counter. Yes, they can chariots. also. Yeah, they can also counter chariots. You can see that none of base units have the advanced stance. Most of them are going to be playing around the give ground stance and the hold stance. So basically, you choose. Yeah, some have, but those I are think only. stance. So our axes have it, but none of the other ones. So this one don't. Yeah. Obviously, no range units has it. If we check the Canaanite Spearmen, they don't have it. Yo pondría un poquito más de unidades de combate cuerpo a cuerpo de esos cananeos, los que aparecían con el hacha de impacto. Uno por lo menos más. Faction with some of the native roster units that are available around. But for now, let's not do this and focus just on base units and what we can do with them. I see we are almost out of funds, so maybe getting just a couple of those very cheap spear infantry to hold down some enemies is going to be useful. Sure. In custom battle games and in multiplayer games, sometimes having very cheap units can pay off hugely, because the battles themselves are very slowed down compared to other Total War games, and even though those units cannot really do a lot of damage on themselves, they can at least engage key enemy units until you utilize your other tactics into the battle. But yeah, with that, let's not talk too much about this here, and just get into the battle and see how we are going to positioning our army, because this is also going to be quite important in the battle. I'm just gonna throw us back on this screen real quick. Va a ir con muchísima ventaja este muchacho. Check something. Otherwise, if I don't, there's a man sitting right outside there that will start yelling at me if I don't double check things and make sure that everything is the way that it's supposed to be. Okay, in the meantime, I will try to follow chat a little bit as you play, and we'll see if there are any questions there that I can try and answer. Oh yeah, we didn't mention it. So we decided upon doing something we've added to Total War Pharaoh are a bunch of different weathers, and weather can change throughout the battle. So we decided. Bueno, realmente si vas a combatir contra Irsu te conviene que sea con nieve, con lluvia, porque Irsu como tiene esta habilidad de que incendia fácilmente el terreno, el pasto, la vegetación, todo, entonces con eso básicamente se le anularía esa capacidad. To start this one in the rain, which is probably gonna make it harder for me, but you know, always up for a challenge. Now, depending on where we catch the enemy army, now we see they have already advanced quite throughout the terrain. Now, I already see there are a couple of advantages. Otra cosa que se distingue aquí claramente y que vendría a ser una desventaja importante para Irsu
es que fíjense cómo el terreno es elevado, hay una especie de risco rocoso y se ha formado un gran montón de barro. Fíjense que hay un cambio de color, ¿no? Hay un cambio de color hacia los extremos del mapa y en el centro, por donde está pasando justamente el ejército de Isu, se ve que es más oscuro, eso es barro. O sea que ahí también hay una desventaja para este Irsu porque está metido en un pantano, básicamente. Entonces eso le ralentiza a sus unidades más pesadas y también a los carros. Positions here now, since it is raining on this map already, there have appeared some new mod patches which can be quite helpful for us because they are going to be slowing down some of the heavier units of the of Irsu. So attacking them there can be a pretty smart idea. Now you have already positioned your slingers. They cannot really utilize their unspottable ability there on that bridge. Claro, y los carros están en desventaja en el barro también. For a good attack on the enemies below, so getting them close to the edge. Y aparte de eso, el carro tampoco puede moverse rápido por la vegetación. O sea que si él quisiera dar un giro, en este caso, hacia su izquierda, los carros entrarían directo en la maleza. Y eso también les haría más lentos. Bueno, es que yo creo que es evidente, ¿no? Que va a perder Irsu. And just having shooting at the enemies from there. Van los honderos. Like really Esos honderos están protegidos porque no el risco le impide avanzar allí a Irsu. Right. Perhaps placing most of our infantry there and engaging the enemy as quick as possible can be a good idea. Those cheap infantry that you just selected are not going Va a aprovechar to do much, so perhaps just leaving la them close vegetación. to the reach on the other side in case some of the enemy units try to get to our slingers might be a good idea. Perhaps one on one side, the other on the other side. Ok, esto es importante porque fíjate tú que tiene aquí una unidad de carros y otra unidad de carros acá que parece que es la que está comandando el mismo Irsu. ¿Qué ocurre? Que si, por ejemplo, el enemigo Irsu llega a subir hacia el otro lado, hacia el terreno alto, va a quedar expuesto las unidades de honderos. Entonces está bien que ponga un par de unidades de lanceros, pero debería esconderlas para que tenga un factor sorpresa y así pueda evitar ese flanqueo. Right. Can be beneficial. To make sure that unidades de jabalina. This might be... Oh. There we go. Yeah, let's not forget Bay himself. Like the way you have positioned them now, you are going to be able to attack. Esa unidad no está escondida. Of the army. In certain cases, this might be advantageous, but here I might suggest to. Yo pondría una unidad de estas de hacha a dos manos. La pondría aquí a mano izquierda. Porque, o sea, piensen ustedes en la lógica, ¿no? La lógica dicta que cuando los proyectiles que están arriba del risco disparen hacia la columna de unidades enemigas, el carro, los carros, mejor dicho, van a tratar de subir. Van a tratar de ir allá hacia su mano derecha. ¿Lo ven? Hacia el flanco derecho. Van a tratar de dar la vuelta. ¿Qué pasa? Que lo van a hacer lento porque está metido en el barro. Entonces, antes de que estos lleguen aquí, podría venir muy, pero que muy bien, una carga con estas unidades de hachas a dos manos que son flanqueadores en su retaguardia, en la retaguardia de los carros. O sea, ahí destrozaría por completo los carros, no tendrían prácticamente nada que hacer. Y si lo acompañas con unidades jabalina y hachas a dos manos, adiós luz que te pagaste a los carros en 0, Put some infantry into the forests, the front there, as well as one of the javelin men there, just to make sure we disable those chariots for sure. Chariots are very vulnerable to javelin shots as a whole. Ahí está muy bien jabalina, pero puso espadachines. So something that it is new in this version of the game compared to last time. So the stances used to be a menu here, and I guess, would it be your team or someone else who decided that that was not the most optimal way to play? It was my team that we have decided that putting the stances there made them too invisible. We really wanted them to be shown better in the user interface. So we have put them where all the abilities are going to be and make them function like new abilities. Now the icons are still looking a bit like the old ones that were in the other menu, but we
En el capítulo anterior de esta serie, porque recuerden que esto es una serie que estamos haciendo, ¿no? Una serie con todos los avances, con todas las noticias, Total War Pharaoh. En el capítulo anterior hablamos de temas históricos, de cultura cananea y demás, y leímos textos también. Si ustedes tienen dudas, si quieren saber más acerca de los cananeos, pueden hacer algunas preguntas acá, algunas de las cuales van a estar, ya tienen la respuesta en el otro video, pero bueno, aquí podemos conversarlo, ¿no? También, si tienen curiosidad acerca de Canaán. We are constantly updating stuff, as I said, and we are still only in beta. So yeah, there's some work to be had as well. Definitely. So I definitely want. Wait, let me bring up. What is the speed of our boys here? So we got 41 here. Otra cosa que debería hacer este buen hombre es grupos. I think I want one of these axes to try and run in and try and shut down the Javelin Man immediately. So this this Irsu army does not have a lot of range. So we've definitely got them beat there. Yes, Irsu is not focusing on ranged units. Now, keep in mind that since this is an ambush, the fight is going to unravel quite quickly. You are already deploying your troops right in front in the enemy's face. Yeah. So one of the first things you need to do is disable those chariots, make sure that they cannot move too much into the and trample your other units, while you use the slingers to belt everybody up from that small hill. To do that, to make sure that your slingers keep shooting without being distracted, you really need to act fast here and disable Irsu himself, because he is going to be one of the biggest threats that we're going to face on the battlefield, as well as those ¿Qué les apuesto que la three unidad- units with the goat. La unidad que está de carros en el medio es la que más daño va a sufrir, precisamente porque hay una unidad de hachas de combate cuerpo a cuerpo grande ahí, a menos que él mande la unidad de hachas a otro lado. Borders of their unit icons right there in the Right. middle. Those borders represent the tier of the unit, with goat being the highest tier possible. This is tier 5. There are a number of units, very special units, mostly reserved when you become Pharaoh or High King of the Hittites, that can be tier 6, but for the most cases, tier 5 is going to be the highest tier of unit that we have. Bueno, aquí hay un dato interesante, que el nivel 5 es el más alto cuando te conviertes en faraón, pero los hititas tienen nivel 6, o sea, los hititas tienen unidades mucho más potentes, mucho más pesadas. Right. So, oh, look, I've never seen this part before. Seeing how many units we have left, how many men we have. Maybe I just Oye, sí, es verdad, hay arriba pay un... attention. Fíjense, arriba dice el número de soldados que hay. Y ese 15 no entendí qué era. Dice 15 algo y 1600 hombres. Become dry. See, Possible. This is tier 5. right. So, oh, look, I've never seen this part before. Seeing how many units we have left, how many men we have. Ok, son 15 unidades, 1600 hombres. O sea, esto es nuevo, completamente nuevo. Diego, ¿qué tal y cómo estás? Maybe I just don't pay attention. And Quiero recordar que en Total War Rome 1 aparecía un número de soldados. Cuando tú veías el nivel, o sea, cuando veías la barra de unidades, creo que tú podías colocar el puntero allí y te indicaba, por ejemplo, si habían, no sé, X cantidad. Cuando estabas en plena batalla, creo, si no me equivoco. bring it back to the weather, we can see that at some point the weather is going to change to become dry. Okay, so once it becomes dry, our slings are going to start shooting much faster and be much more accurate. Now, the rain has a number of advantages, and when you are trying to pull out an ambush, it's really good for you to position your army better if this happens on a land map or during a siege, because it can hide your units better. It will reduce the visibility of the enemy, and okay, you have Yeah, continue started, talking. but paused. Okay. Va la batalla. But in this case, rain is not that advantageous to us. In fact, it might even play a bit of a
bad for us because it will mostly affect the ranged units. Though it is already playing it bad for Irsu because it has turned the terrain under his army into mostly bad terrain, which they will need to figure out a way to get out of. So I definitely want to focus my slingers on the chariots, shut them down immediately. Then my thought is I'm gonna redirect them to try and hit the units that don't have shields. So these ones are gonna be hard to deal any damage with the slingers, but the 200 club infantry gonna be easier to hit. Keep in mind that shields only work from the front and a little bit to the sides, like a big cone at the front. If you are shooting enemies with projectiles that have shields, but you're shooting at them from their back, the shields are not going to be working and are not going to be playing any role in that. We have also made it so that it is like in previous Total War games, where the shields themselves would offer some armor and melee defense as well to the units. So if you are attacking units from the back, they are not going to be utilizing the bonuses of the shields. Yo me atrevo a pensar una cosa. De repente, si en una emboscada así como esta, tú te colocas con las tropas escondidas en la vegetación y las otras tropas arriba, de repente el enemigo avanza y se apelotona y lo puedes rodear más incluso. Pero bueno, sería una cosa que tendríamos que probar llegado el momento. Bien, seguimos. Por cierto, yo no recuerdo que hubiera muchas emboscadas en Troya, en Total War Troya. Creo que no habían. Right, so let's shut down Irsu. And let's see, where's the other one? Los carros de Irsu van a por las unidades de que están arriba, ¿lo ven? Trying to get out and go to to use hold stands on those units to try and get them. Se tardó mucho con nosotros también. También va para arriba. Alright, let's try and intercept. Oh, they're still going to try and attack you, yes. Okay. Se le escaparon los carros. Wonderful. And once you have sprang your ambush, make sure your slingers are not stopping shooting at any point. Make sure the javelins are attacking at the units with the highest amount of armor, because that is their best use. Okay. And try to use some of your fast units to outflank enemies, especially the ones in the middle with the heavy armor, because they are going to be quite a pain for us. Alright, let's... Me da la sensación de que a diferencia del Troya, los carros de Irsu pasaron bastante rápido a pesar de estar en el barro. Try and get our axis a little bit differently positioned. We don't have any fallback commands on the axis, which is a shame. Those spears have pretty much did their job by making sure that the enemy doesn't reach the slingers. You have activated the skirmish mode for the slingers, which will make them try to run away when there are enemies nearby. I usually disable the fire at will and skirmish modes when I start a battle, but I mean they can be helpful in certain situations. Hay bastante fuego amigo también. We killed Irsu. Okay, that's pretty great. So, unfortunately, most of Irsu's units don't really care that much about him being moved out of the battlefield. They do have some of the traits called they do not suffer as much penalties from being leaderless, basically, and some of his units often tend to go berserk and become uncontrollable during battles. So parece que Irsu cayó abatido, entonces ahora se desmorona la moral. Sí, efectivamente está la calavera. Yeah, that is going to be. So let's pull the Kenner tribesmen out. So we managed to successfully take out the chariots, both of them, including Irsu. So that's great. I mean, this is the huge benefit of springing out an ambush. You are always going to have
Es que es muy fácil ganar emboscadas. O sea, hay que ser muy pollo para perder una emboscada. Battle as an ambush because the enemy is not given time to prepare for it and cannot deploy their army. So their army is just on the march, on the road. Okay, let's move our slingers back to the edge. They can start shooting on the other guys here. Unfortunately, my Kenneth Starkers are very sad, but hopefully the ambushers can help with that. Yeah, like the way you are attacking those axes with the javelins from behind is going to punish them quite a lot. So just keep on pressing the attack. Sí, se ve que le baja bastante la moral a las unidades, pero aún así están resistiendo y haciéndole mucho daño a las Dirsu. Gonna try and move these to the back as well. Just hold. Las de Bai, quiero decir. I don't know why I did that, but yep. Once your units are engaged with an enemy unit, try not to move them too much away from that unit because this will expose their backs to the unit and they will take more damage. If you do, some units can use the give ground stance in that situations to Claro, just también a este hombre hace fuego, slowly amigo, así disengage que back without turning their backs ahí le and complica. receiving lots of losses. Right. It looks like Se retira most el of enemigo. the army is now routing, so this is going to be an easy victory, more Absolutely. or less, with the ambush being sprang at just the right place. We- But here we just had such huge advantages in terms of terrain. Yeah. With that hill on the other side of the road, the forests on this side that could house our enemy or our units, and with Ursuin himself being held down and belted by slingers. Indeed. Yeah, this wall here really helped. And then, you know, having the Spear and the Spokes ability, Hay cosas que traduce como el culo esto. sure that the chariots can wreak havoc, and then it was just wiping everything out. Yeah. I think we might have been, if we looked at the Battles of Power, I think we were a little bit powerful than Irsid. He wasn't actually using all of his funds. Balance Power, very much in our favor. Fíjate que hay una cosa por acá también interesante que dice nivel de civilización, o sea, puede ser muy temprano o puede ser tardío. En este caso es prosperidad, ¿no? O sea, me imagino que los otros niveles serán, no sé, tipo... No, mejor no digo nada porque estoy inventando, ¿no? Pero sí, me parece muy interesante que haya un nivel de civilización en el cual consigues más o menos unidades y unidades de más calidad o de menos calidad. Yes, we really made it quite hard for us to do. I mean, this is basically everything coming together to help us win in a battle like that. Yeah. The terrain, the weather, making it so that it's muddy under his chariots, and everything else. I mean, I don't think the AI really stood a chance there. But Hey, I'll take yeah. any victory I can. I'm terrible at this game, and you know, if it makes me feel good, why not? Yeah, let's turn the tides around and Yeah. play a battle with Irsu himself. But first, you will need to select a different battle type if we want to do a settlement battle. What was it? Hazard is the map we're gonna be playing. So Okay. There are lots of new maps. Basically, all of the maps are new. So there is lots to choose from. Now, I see this settlement is not exactly 360. We do have some settlements that have a 360 layout, but this one is from the Canaanite region. So I guess it makes more sense when we play a battle here to do it in the Canaanite region. So play Right. against an army that is positioned there. and just as the siege battles that we looked at Sí, puede ser nivel crisis también. Pueden haber muchos otros niveles. last week, or not last time, it Makes was more 3 weeks sense. ago, we have the capture points. It is the market and the I forget what this one is called, but capturing those will give us big bonuses.
If we capture both of them, do we win on minor settlements as well? Yes, you can on minor settlements. If you capture all the points, you are still going to win settlement. But yeah, for your army, do select Irsu. It's going to be, he is going to be one of the strongest units that we have. But yeah, I would not put him on a chariot. Bueno, ahora vamos a ver al que de hecho ganó, porque fíjense que hubo 24 votos en total en la encuesta que hice y solamente el 33% votó por Bai y el 66% por Irsu. O sea, a la gente le gusta más Irsu que Bai. Irsu porque, bueno, es el que va a hacer arder el mundo, ¿no? Veremos qué tipo de unidades tiene. Se ve que son más... Bueno, se ve y sabemos que son más pesadas. This time, and just let him go rampart in melee, so we can see what he can do there. I could either give him an axe or a spear. It's it can always be great. But yeah, let's go through his army and see what he can do. So Irsu is one of the factions that relies a lot of head-on charges, with his units having a lot of charge bonuses and being best utilized in situations where then they can actually benefit from those bonuses. So todos son, querido Gray. Todos son bárbaros aquí. Porque no hay griegos. Bueno, hay protogriegos, pero la edad del bronce es una edad de barbarie, aunque tiene grandes civilizaciones. Recuerden que bárbaro no es sinónimo de bruto ni de estúpido. Bárbaro es sencillamente que no es griego. Pulling off a correct charge is one of the important things that you will need to make sure you do when you're playing Irsu. Right. His units are not going to care that much about morale. Can you move your microphone just a little bit away from your mouth? Perfect. Okay, sorry. So yeah, they are a lot of his units are going to have the heedless charge ability, which will make them even better in that regard. So those units means that they might go berserk and out of control at some point. So you need to make sure that you have first given them the right orders and then just see what happens. Now, of course, this is an ability that is not that great for your units, but we have compensated this with more stats, roll stats, and the charge bonus itself that is going to be quite important. Right. I want to pick up some Sabu Nagib spearmen here for some spear action. Okay. Now, since we are going to be doing a settlement attack, of course, this is a custom battle, so we are not going to be trying to occupying the settlement after that and keeping it whole again or something like that. It's completely fine to burn it to the ground. So I would select some of the higher tier units. Most of Fierce's units have the... Fíjate que aquí aparecen ya cosas extrañas, ¿no? Los nombres de las unidades tienen particularidades. Entonces, por ejemplo... Veamos, aquí unos que se llaman Genku Guard, ¿no? Guarda Genku. ¿Qué coño es Genku? A ver. Vamos a buscarlo aquí rápidamente a ver qué nos dice. ¿Se acuerdan que antes en el de Ramsés aparecía, por ejemplo, los Apirú, los Chazú, ¿no? ¿Se acuerdan? Que son pueblos así cananeos, pueblos semíticos. Y bueno, por acá buscamos esto de Genku Ancient... Y nada. nada. Hay un lugar de Egipto que se llama Genku, ¿no? Un nomarca de Egipto se llama Genku, pero no sé si se referirá exactamente a lo mismo. ¿Cómo estás, Marco? What was it called? Raiders and Razors. Raiders and Razors ability, which when activated means that these units will start just randomly throwing torches and flaming projectiles at buildings around. Vale, no es que son como pirómanos que lanzan al azar las antorchas. A ver, un segundo. Quiero mirar una cosa. Y esto dice Sabu Nagib Spearmen. O sea, lanceros de Sabu Nagib. Yes, his faction is a little bit like that. And whereas in campaign, this can be
not to the best of your advantage, depending on your playstyle. It's going to be a lot more costly to repair the settlement afterwards. The local population is not going to be happy. Hay información de eso. Hay información de eso. Fíjense ustedes. Por aquí hay una cosa que nos explica. Que dice... Coño, literalmente lo acabo de encontrar y ya no lo veo. Pero sí, bueno, son tribus, básicamente. Tribus cananeas, esas que aparecen por ahí. If you burn it to the ground, but this is a custom battle, so we don't really care that much about it, and we can basically select it. Now, for Irsu, I actually prefer to take the axes instead of the swordsman. Brian dice, todas las unidades son muy bonitas, pero muero de ganas por ver a las unidades de los hititas. Yo también. Al final de esto van a decir cuándo van a mostrar a los hititas. Juan Carlos Molina dice, la estela de los buitres Sumerian representa un proto-formaciones hoplítica o un simple muro de escudos, sin más, muro de escudos. Porque los hoplitas son griegos, básicamente. Es un término griego, pues se refiere a una formación griega. Lo que pasa es que universalmente el hombre entendió que si usas lanza y tienes escudos grandes, te cubres a tu compañero y están todos apretados, y las lanzas son una buena manera de combatir. O sea, es una formación, digamos, históricamente universal. Because they can offer us some really great damage, and they, most importantly, especially those axes, the Mariano of the King Axeman, they are going to... Mariano del Rey. Bueno, son los Mariano. Mariano quiere decir jóvenes, es un término urrita. Básicamente son la joven nobleza que sirve al rey. Have the flanking defense improved and be disciplined, which means that if Bay is not really going to be that strong against us when he is trying to do his shenanigans of ambushes and that sort of stuff. So yeah, those units are going to be quite strong compared with some of the heavier chargers, the one that cost 1200. Okay. Also, thank you, warriors. Yes. I love this ability, just in general. Just the idea of just like throwing dirt, like pocket sand. Yeah, the Canaanites are the more tricky types of factions. Now you can imagine Canaan regions, they are caught in between two huge empires. They can't really fight them head on that much. So they have to rely on some more dirty tricks in order to win. Irsu less so than Bay, but he still has some tricks up his sleeve when it comes to battles themselves. All right. And here we have the discipline trait. I didn't look at it earlier. So this is why Irsus' unit... Estoy intrigado con eso de los Henku Warriors. Penalty when he died, even though we managed to take him out quite quickly. So it's quite a nice trait, especially in a game like this where I feel like your generals in this... Bueno, esto es muy XD, hay que leerlo, dice Diego Pepe. Bueno, asociar a Irsu con un bárbaro por bruto y animal no estaría tan errado. Después de todo, era un pastor nómada de esos que solo bajaban... No, de esos que... Coño, se me perdí. Que solo sabían cagar sin bajarse del caballo, no mucho más. Eso sí lo haría mejor que el resto, por eso lo eligieron de líder. Algo así, algo así. Game are a little bit more... vulnerable? They are vulnerable. They have bodyguards and they are very strong as a unit, but you never know when a stray arrow might just hit your general exactly in the head, cause them to die, right, and thus leaving your bodyguard unit without the general. So yes, that can happen, and having units that are more disciplined in that regard is going to be much to your benefit. Yes. Something. Okay, let's look for units.
I want to make sure that we bring some archers with fire arrows because that's cool. Now, Irsu himself doesn't have flaming arrows. You have to select from some of the archers for the native rosters in that regard. Yep. When Irsu starts fires, he doesn't really care that much about where he starts them and how he starts them, as long as everything is burning. So if you want it to be a bit more controlled, then yes, bringing some of those archers, for example, might be a good idea. Because with archers and flaming projectiles, you can make them target the ground or a specific building or a forest or whatever you have decided that needs to burn, and just make them shoot at that location, thus starting a fire there and having this to your benefit. Sometimes, I guess, a bit of a controlled burning can be much more to your benefit compared to Irsu's just random pillaging. ¿Y qué dice de los Genku? Que todavía estoy así como intrigado. Coño, ¿qué es esto? And burning of houses. But again, this pretty much depends on your playstyle. Yes. Me encantan las unidades que tiene. O sea, tiene unidades que son muy diferentes a todo lo que se ha visto antes. Por lo menos, pero es que aquí se vio muy momentáneamente. ¿Lo ven? Dice Loglands and Isuwa Natives Units. Y aparecen con unos escudos que recuerdan muchísimo a los asirios. A muchísimo. Burning of houses. But again, this pretty much depends on your playstyle. Yes. Por ejemplo, ustedes buscan eso. Isuwa es un término hitita. Y los Isuwa, perdón, son un pueblo que se desarrolló entre el imperio asirio y el imperio hitita. Estaban ahí entre medio. Fíjense lo que dice por acá. Fue un reino hurrita situado en la parte oriental de la península Anatolia durante el segundo y primer milenio antes de la era común, conocido principalmente por sus relaciones con Mitanni y el imperio hitita. Isuwa se encontraba cerca de los montes Tauros, en el cursor superior del río Éufrates, en una tierra con abundancia de lluvias y muy fértil que permitía tanto la agricultura como el pastoreo en las montañas cercanas, en las que también se podía explotar sus abundantes depósitos de cobre. Y, por ejemplo, yo podría mostrarles un mapa. Vamos a guardarlo por aquí. Mapa que, por cierto, me va a ser muy útil cuando vuelva a hacer cuando haga el próximo directo histórico de Total War Pharaon, porque se va a hacer esta semana. Espero hacerlo el viernes, ¿saben? El viernes creo que debería ser el día indicado para hacer ese video. A ver, les quiero mostrar ahora mismo el mapa de esta vaina. Pero no sé qué pasó que no se guardó. A ver, guardar imagen. Ah, vale, es que se guardó en la carpeta los pueblos del mar. A ver, un segundo. Examinar. Pueblos del mar, ahí estaría, fíjense. Esto es Hati. ¿Lo ven? Y ahí justo debajo de mí dice Isuwa, ¿no? ¿Lo ven? Y está el Éufrates. Y lo que dice por acá Nirilla es el nombre que le dan los hititas al norte de Asiria, ¿lo ven? Claro, estas son partes del mapa que no aparecen. En el mapa no aparece esto. Pero bueno, quizás será que más adelante van a desbloquear facciones y esa parte del mapa y vamos a tener a los asirios como... Bueno, realmente me encantaría, ¿no? Habría que ver cómo se desarrollan las cosas más adelante. Y bueno, ahí está Ugarit, que es más o menos por donde va a aparecer justamente el bueno de Irsu. Bueno, el cabrón de Irsu, porque es un cabrón. Seguimos. Now, Irsu's unit are also just getting at least one chariot, even though this is a settlement. Obviously. This is not going to be a walled settlement. Maybe even the more expensive one I would take. So But close. Los carros dicen Mariannu, son lo que mencionaba antes, una palabra hurrita que significa jóvenes guerreros. Let's do that. just and then... remove the basic chariots, the Canaanite chariots, and get the Mariano chariots, which are much heavier and can dish out a lot more damage. They are harder to stop. So yeah, this is not going to be a walled settlement. So having a chariot can be. Fíjense que abajo, bueno, por ahí se mostró, ¿no? Lo que serían los pueblos del mar, con casco con cuerno, armaduras con bronce, etcétera, etcétera.
pretty beneficial in terms of trying to push through the enemy defenses. The archer you're looking for Unidades de élite del rey. Unidades de faraón de élite. is for the lowlands and Isua native. Dice tribus nativas de Izuwa, o sea que son posiblemente de los alrededores. Sí, exactamente, es que son de la fronteritita. Es como les mostraba el mapa que les mostré antes, la fronteritita. Units. Alright, Yeah, those ones. Yeah. there we go. And then we've got 570 to spare. Do we want to go for an ability or some more infantry maybe? Getting abilities for your general can be quite beneficial. So I would suggest using at least some of the abilities he has access to. He is already selecting, is using a spear, but you have selected a lot of axemen. If you change Irsu to wielding an axe and having lots of other axemen, perhaps the axe master ability can be quite beneficial. It will increase the attack of all axes around him, so that can be quite devastating to the enemies. There are a lot more abilities down now. This is the way it works only for custom battles and multiplayer. Esto se ve que van a ser unidades muy así del tipo para romper formaciones, para derribar unidades fuertemente acorazadas. Your characters gain more experience and are going to be handled in a bit of a different way. Some might come with equipment that you are wielding and so on, because in Total War Pharaoh, in campaign you can actually change the equipment of your hero, which will have lasting effects on the battle. It can change the bodyguard of that hero and that sort of things. Right. Do we want anything else, you think? Bloodlust can be an interesting ability. Bloodlust? Charge. Yo también espero eso, que haya pueblos del mar y también asirios y otras cosas. Bloodlust is active. So this will make Erso himself behave a lot like some of his other units. But again, you really need to be very careful as to when exactly you are utilizing that. We are going to be attacking a minor settlement here, so we're not going to have a lot of openings, especially since this settlement looks to be quite well defended on the map and doesn't have that many entrances. So selecting units that are cheap is not going to be as beneficial as some other places. I would suggest instead of those units, just going for something more expensive. Right. Problem is, I guess we could go for missile infantry. We already have 2 archers, which we are going to use to start fire. I would remove one of the spearmen, because those spears, they can have their utility. But in a direct approach, like we're going to take right here, I would just take one more of those axes that cost 1200, the Henku warriors, because they are that good, and they have the advanced stance, which can help us push enemies back away from choke points in the settlement itself, and that can be quite useful. All right, I think we have our armies here. Pregunta de Juan Carlos Molina: ¿el casco colmillo de jabalí es exclusivo del ámbito aqueo? Al parecer sí, al parecer sí. De hecho, ayer mismo estaba investigando unas cuestiones para mi próximo video de los pueblos del mar, que todavía está en desarrollo. Y mencionan que los aqueos, los pueblos de lo que es la parte del mar Egeo, pueblos pregriegos o de Grecia, ¿no? Con lo que son el país, bueno, lo que es Grecia actualmente, los que habitaban en aquel entonces, que eran micénicos, cretominoicos, etcétera, etcétera, no solían comerciar su armamento. Ellos no comerciaban con armamento. Entonces, la presencia de armamento de ellos en otros ámbitos lejanos a su tierra de origen demuestra que habían mercenarios. No que lo vendían, o sea, no es que vendían su espada, no es que vendían su casco, sino que habían de ellos mismos combatiendo para un rey o para otro. Ya luego cuando hagamos ese directo especial de los pueblos del mar, que va a ser un directo largo, denso y profundo, donde básicamente voy a responder todas las preguntas que hay respecto a los pueblos del mar, o probablemente la gran mayoría, van a notar una serie de informaciones que son muy pero que muy interesantes y que no se han visto antes en medios audiovisuales. Seguimos. I just hit random on Bay. So
Again, I'm not seeing exactly what kind of units Bay has. I see a lot of cheap units and Yep. that sort of things. I just see a few of expensive archers from the native rosters that have been selected. Yep. Aegean So- armored archers. He's also got some Aegean light archers, some renowned Phrygian javelin throwers, and some seafaring slings. I mean, we can just go ahead and start the battle and Why see not? how it goes. Oh yeah, we didn't show off the standards. Ir su perro de guerra, dice acá. Does Irsa's unit have? Yeah, some of Irsa's units have standards. Yeah, this is something that is not super new to the Total War games, but this is new that we have added it recently to the game. Some of the more elite units, or most of the more elite units, will have a standard bearer with them as well, which will be. Did we pick any one that has it? Well- I'm guessing not here, not for Nope. the Canaanites. Esto también está bien porque, claro, con Canaán te interesa ver que hay regiones que son muy diferentes a Egipto. Cuando vimos los combates entre Amenmeses y creo que era Seti, si no me equivoco, o Ramsés, no recuerdo bien cuáles eran. Bueno, la cosa es que eran desiertos, ¿no? Eran desiertos de Egipto. Pero Canaán tiene otro tipo de ambiente. Recuerden que Canaán en la Biblia aparece mencionado como una tierra que emana leche y miel, ¿no? Efectivamente, tenía mucha más vegetación. Efectivamente, tenía valles fértiles. O sea, es un ambiente totalmente diferente a Egipto. Por supuesto que también hay grandes desiertos en Canaán, como el desierto del Negev, que está hacia el sur. O también los desiertos que están hacia el lado oriental del río Jordán. Pero bueno, tenemos variedad. Tenemos bosquecillos, tenemos oasis. No, I Etcétera, know etcétera. some of Y valles Irsa's fértiles. units may have. We'll see if we can see them on Bay. There are standards in the game. There's a standard bearer hangout because people really wanted that. Right. So let's see. So our points of ingress are gonna be here, 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 and here. Y es un poblado bastante grande. Bastante grande. Right. Don't like that edge. Mira, hay una pregunta por ahí de Rodrigo Islas que es muy buena y merece la pena detenerse para responderla. A ver, el juego va a estar ambientado en la época, en prácticamente el último año o los últimos días del rey Merneptah, ¿vale? Merneptah es hijo de Ramsés II. Merneptah llegó al trono estando bastante envejecido y estaba a punto de morir. Por tanto, si nos vamos a la historia de Bai, Bai estaría en Canaán antes de que llegase a ser canciller de Egipto. Entonces tú vas a jugar con Bai antes de que sea canciller de Egipto. Bai puede llegar a ser canciller y puede llegar a ser rey en la campaña. Pero estamos antes, estamos en el preámbulo de esos acontecimientos que pueden o no desencadenarse, ¿no? Porque en la campaña de repente Bai muere antes de que llegue a ser canciller. ¿Se entiende? Por ahí va la cosa. Recuerden que es un sandbox. Pueden pasar muchas cosas. Bai en potencia puede llegar a ser canciller en esta campaña. Porque es antes de que llegase a ser canciller en el juego histórico. Por ejemplo, o sea, en lo que es la historia como tal. Por ejemplo, en la historia tenemos a Sitap. Pero por todo lo que hemos visto, parece que Sitap no está en el juego. Que es el niño enfermizo, ¿no? Entonces, el que tenía poliomielitis y deformidades físicas. Entonces lo más probable es que por el desarrollo mismo del juego, los acontecimientos ocurran antes de que llegue a nacer ese muchacho. Sí, cómo va a ser Tebas va a ser interesante. And then this backside. Lo que dice Mumidi que es cierto, Bai es súper interesante porque es un hombre que se hizo a sí mismo, claro, pero hacerse a sí mismo significa Irsu. O sea, Bai es Irsu e Irsu es Irsu, porque Irsu es una palabra. ¿Se entiende? Here is ¿Bajo qué rey fue canciller? Fue canciller durante Sitap.
Citap. Y bueno, por aquí tenemos el texto. Ya que estamos y ya que surge la pregunta, esto yo lo expliqué en un video hace poco. Recuerden, chicos, hay una lista de reproducción completa con toda la información, con absolutamente toda la información de Total War Pharaon, de todos los personajes. Y les voy a mostrar esta imagen. Vamos a ajustarla. Vamos a ajustarla por aquí. Ahí estamos, la colocamos. Yo me muevo un poco porque estoy atravesado. Y dice ahí, el espíritu del gran superintendente del sello de toda la tierra, quien establece al rey Sitap en el lugar de su padre, amado de su señor, Bai, Estela de Asuán. Y tenemos justamente a Bai junto al niño rey Sitap. Y recuerden que el niño rey Sitap tenía una regente. La regente es Tauser. ¿Se acuerdan Tauser, no? Tauser, la reina. La reina Tauser. Ahí tenemos, por ejemplo, para que ustedes vean a Kenra Stempenra Merneptap Sitap, el niño deformado. Ahí está su momia y cómo se supone que podía llegar a ser. Y también Citra Meriamon Tauseret Merenmut, que es la regente. Hay un video de esto, hay un video donde explico íntegramente todo lo que sabemos de la historia de estos personajes. Así que bueno, si tienen más curiosidad, les invito a que busquen en la lista de reproducción, que ahí tienen bastante información. Seguimos. Me agrandé mucho. Ahí. Vale, ¿dónde estamos? Acá. Blocked off. So let's see. Yeah, so choke points are a bit hard to take in settlements, so I do suggest spreading your army more and choosing a few to attack. Again, Ursus' army is very head-on charge, usually utilizing ¿Cómo que ejército de Irlanda? ¿Qué coño? La traducción es cutre, la traducción. psycho-charging, which here cannot really be done to a great extent, but perhaps pushing a bit with our chariots and using our advanced stances on the Axemen to pull enemies away from choke points is going to be enough. You know what? I'm gonna need to restart this because idiot me went, oh yeah, let's show fire in rain. Let's switch to sweltering because sweltering makes fire spread easier. Yes, so the fire is also quite dynamic. It is affected by the weather, just as everything is affected by the weather. So if it is raining, you can start a fire if you are shooting at it very intensely, but it will not really spread and cannot really be utilized much. Right. Yeah, and if the weather is sweltering heat, the fire will actually spread much quicker. Okay, cool. Right. Let's put you there. We'll put you in group 1. We'll put Sí, you se ve mucho más here amplio. in group 2. Come on. Ahora sí veremos el buen fuego. What happened to my camera? Where's in? There we go. And then group 3 over here. Whoa. Debug camera is fun. Mostly because you can do this. Oh, wait, what? Yeah, I was Oh, I'm not in saying- debug camera anymore. Lol. Never mind. Well, we have that even the debug camera cannot really. Bueno, hay que corregir aquí un poco a Diego. A ver, un segundo. Sí, estoy atravesado. Estoy súper atravesado con respecto a esto. Ahí estaría. A ver, Bai no es de Siria. Bai es de lo que sería actualmente el Líbano, porque es de Biblos. No de Siria. De Siria es el otro, el Irsu. Ese sí es de Siria. Por eso es que tiene tantos rasgos y tantas cosas hurritas. A diferencia de este. Go that much underground anymore. Oh, really? Right. 3. We'll put...
it's really hard to be looking at the chat at the same time as talking here. So I will try to pay a bit more attention to the chat and see what's going on there, and while you spread your army and try to take the settlement by force and fire. Right. So I see a question if there's going to be a photo mode in the game, and the answer is yes. We are going to have a photo mode which will allow for you to add some interesting filters or get some interesting shots from. Esto es lo que yo quería. Yo quería saber si el Total War Pharaon va a tener precisamente el modo foto, y aquí lo han confirmado, sí va a tener el modo foto, así que vamos a poder colocar esos filtros preciosos que hacemos en el Troya, por ejemplo. ¿Se dan cuenta por qué no es tan malo, o directamente no es malo, que se hayan reciclado elementos de Total War Saga Troya para Total War Pharaon? O sea, las cosas buenas que tiene el Troya, vamos a verlas también aquí. Y las cosas malas que tenía el Troya van a ser mejoradas acá. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje por parte de los creadores del juego. Everywhere, basically, the battle. Yes. The interesting thing about photo mode and shots is that this will also get you can also apply those filters to the battles itself, so you can play the battle with a filter on if that's something you fancy. Let's see. Yep. Tarumna viene con lluvia. I want it to rain. It'll look like it's raining. There we go. There is like a 65% chance that when I walk out of this room later, someone's gonna yell at me for doing that because I didn't clear that. But that's why we do it live, because you guys want us to have fun and stuff. Right, let me pause. Así es. We'll put these to fire. Sí, lo había mencionado, pero no lo hemos visto. Ahora que lo hemos visto, ya es como, oh, qué bueno. Genial. Fire is fun. I see another question from YouTube chat. If equipping generic generals with auxiliaries changes their in-game appearance, yes, it will change the appearance. If you equip a general with an axe, you will actually see them with an axe. It will change animations and everything, the bodyguards themselves too. Same for the pharaoh's crowns and everything. If you become a pharaoh and you equip the crown of the pharaoh. Esto es perfecto porque, por ejemplo, en Total War Saga Troya tú tienes auxiliares que se los puedes equipar a tus personajes como Menelao, Agamenón o cualquier otro. Y, por ejemplo, Aquiles, si no me equivoco, utiliza una espada, ¿no? En el Troya. A ver. Vamos a quiero estar seguro de lo que le estoy diciendo. Bueno, independientemente, si tú tienes un general que tiene una lanza o una espada y tú luego le colocas en equipo un hacha o un arco, el aspecto siempre va a ser el mismo. En cambio, en Total War Pharaon, si tu general tiene un hacha y tú le pones un arco, lo vas a ver también reflejado así en el campo de batalla. Eso representa un avance también. It will actually be displayed in the battle. It's not great. They've got spears on every... I see someone saying burn the whole city in the Twitch chat. To make sure that your raiders are actually using the ability, you have to José, saludos, bienvenido. On them. Yes, like that, because you might not want them to burn stuff at some point. Right. Wait, what's that ability? Oh, that's Bloodlust. See another question: if the legendary heroes can also die from old age? No, the legendary ones in campaign cannot die from old age. They can be wounded in battle. They can receive a lot of different and interesting traits related to such things, but they do not die just of old age. Pero no recuerdo que se viera literalmente en el campo de batalla el personaje con esos equipos. O sea, tú, por ejemplo, podrías colocarle un hacha a un general que es lancero y va a seguir siendo lancero, si no me equivoco. In Twitch, I see questions if these mechanics are going to be introduced into Warhammer 3 or something like that. Unfortunately, I cannot answer questions about Warhammer and what they're working on. I think there are going to be more reviews about that soon. So
this is a cool feature. So the units here are running through the tall Se ve grass, precioso. and as they are, ¿Y la traducción, they're sort of coño? trampling it down. Which Oh looks yes, freaking all the sweet. terrain. They will leave footsteps in the sand. If they run through sand, they will trample the grass. They can also burn the grass. You can just order the archers to burn anything anywhere you decide. You might even decide that it will be a smart idea to start a fire in the forest that is near the settlement, so that the fire can then spread to the settlement itself and that sort of things. Right. Esa es una cagada, ¿saben? Dejó a los carros luchando contra los lanceros. Let's start setting fire to the world. See, if a normal general levels up enough, can they unlock immortality? No, unfortunately, immortality is not unlocked. I see you've sent your chariots there a bit early, perhaps. Chariots Yeah, are very, very strong, but keep in mind that they are also quite vulnerable in certain Yeah, I wanted cases. them to get in to do a charge and then be able to get Perdió out carros. before my units came in, so that they wouldn't be bogged down. I don't know if that's the right move, but it's what I did. Proyectil incendiario. You see, there a question if there is an "your troops are on fire" icon. There is not going to be an icon that says that your troops are specifically on fire. Also, your troops are not going to be set on fire in terms of start receiving damage over time and burning. They are just going to be taking damage when they are close to the fire or on top of the fire, but then it's going to be a lot of damage, Wow. which will be indicated as your units are taking damage. Alright. Dejó otra vez los carros ahí expuestos a los disparos de los honderos. Eso está perdiendo la vida del carro. Le está afectando la See vida. how strong are the tier 6 units. So in terms of Pharaoh, we have tried to narrow down the difference in tiers compared to their relative strength. Now, tier 1 units are obviously Es que yo trataría de atraer la unidad que está combatiendo hacia el terreno abierto, y cuando se retire esa unidad, el enemigo me persigue, ahí le planto cara y luego le meto los carros por retaguardia. Eso sería lo más ideal en esa zona. No que tú trates de pasar encima de la unidad que te está tratando de bloquear, ¿se entiende? Eso. Esa es la cosa. going to be the weakest, and tier 6 are going to be the strongest. But the difference between the weakest unit compared to the Sí, es strongest enorme. unit is not going to be that huge in this game. We are making it Va a quemar more las casas. down to earth, more grounded in that regard. And even though a low tier unit is never going to Coño, win trae los against carros a ahí high tier expuestos a los unit, disparos. sometimes just keeping the high tier unit occupied for long enough can be vital for a battle. Okay, let's see how my boys Ok, are doing. avanzan las unidades. Do that. Se está empezando a quemar Yo- ya las casas. I think we've set fire here. Qué and bonito, qué started bello cómo se queman las casas. spreading to this building here. So our question is that advance good against heavy opponents? And the simple answer is no, because the advance stance is going to be dependent on Quiero the eso en el enemies you are Troya trying para to poder push quemar back. Troya. If you're trying to push back very heavy opponents, it's going to be really hard for you to do that. It is still possible if you are using heavy units to do that as well, but it's not going to be as effective. Yo he hecho batallas en ciudades así grandes y yo prefiero que las unidades estén concentradas en un punto y tratar de traer las unidades enemigas a que salgan de la ciudad. Entonces ahí les puedo acabar más rápido. O concentrar los disparos, todos los disparos de proyectil en un punto específico, y cuando ese punto específico esté roto o esté blando, meterme por ahí. Bien, van a avanzar. See, what are we looking at here? Es que es grande la ciudad. See a question if that do those commands he's issuing have hotkeys? Y atento, que es una ciudad secundaria. No tiene murallas, no tiene grandes templos ni gran palacio. Es una ciudad random ahí, secundaria. Pero seguramente llevó a su máximo nivel.
I'm not sure if Blondie has assigned any hotkeys to some of your commands, but yes, there are hotkeys, and you can assign them to however you wish in the options menu. Yeah, it's on Alt 7 right now, which is, I think, the default hotkey. I'm gonna be honest, I'm not very much of a micro guy, so hotkeys. Lo sabemos, Blondie, I'm lo not the best sabemos. at them. Tranquilo, Right, dale let's caña. get Ya our sabemos charity. que. By the way, Sabemos cómo because es la I'm trying cosa. to look at chat more this time, I'm totally not looking at what exactly you are doing in the fight. I just see that you are taking a lot of damage Yeah, here, but it looks like you are pushing back at least some of them. You have not spread your archers, so you just basically have range support on one side. Que por ejemplo, cuando tú vas a hacer una batalla de asedio, ¿para qué traes tantos carros, no? Por lo menos uno y ya. A menos que hagas lo que yo digo, ¿no? A tratar de atraer al enemigo a que salga de la ciudad y ahí luego le flanqueas y le atacas por retaguardia. Eso sí. Pero particularmente aquí no veremos mucho el carro haciendo eso. Bueno, es que Alejandría no existe en esta época, Brian. Alejandría existe después de Alejandro. O sea, antes ahí hay un lugar que se llama Racotis y básicamente un pueblo, ¿no? Pero bueno, es importante mencionar que los daños del incendio de Alejandría que se hicieron en época de César fueron reparados porque, por ejemplo, los libros que se perdieron de la biblioteca fueron restaurados por Marco Antonio con libros que salieron de Pérgamo, ¿no? Entonces, la biblioteca siguió funcionando después de ese incendio. Your Yeah. chariots are somewhere out of the settlement instead of circling around and going in through unprotected entrances. so we basically, just those are just payloads. we just opened this up, which is why Mhm. I've not set my chariots to round and go in so that they can come in and help. And I'm taking my Mariano of the King to try and intercept Los Mariano del capture Rey. the resource victory point. Okay. See how that goes. I managed to, on this flank, I managed to use the Reckless Advance to push through and get into melee with the Aegean Armored Archers. That's what's going Important on. correction here is it's not a push through, it's a push back because Sorry, yeah. there used to be some exploity mechanics in previous Total War games where you could push through enemies, like basically just selecting the unit and clicking rapidly behind enemies so that you can move it behind them with your units. Now, we have really tried our best to remove that to a really great extent. And even though it might be possible in certain situations where units are a bit spread out and there is actually room, your unit that is attempting a push through is going to be punished very, very hard. Also, I see your chariots in a forest for some reason. That's a very bad place for chariots to be in. Yeah, they. Like I said, I'm not the greatest micro guy. They La were cereza. here. I told them to go there. That's through the forest, which is, not the greatest. I wonder if I can put you there and start firing on those Los guys. pros sabemos hacerlo, Juan Carlos. Also, Remember that if you want to standard fire some specific places with archers, you can just out-click them to shoot at a specific place and start a fire there. I see that some of the spearmen of the enemy burned here. Piensa lo que dice Juan Carlos Molina. Es que trasladar el puntero y microgestionar de un punto a otro de una ciudad enorme va a resultar muy estresante. Eso es cierto, sí, pero como te dije antes, los pros sabemos hacerlo, ¿verdad, Gray? Los que somos así jugadores de competitivo ya y de años. Y bueno, cualquiera de ustedes puede llegar a hacerlo también. Eso es cuestión de práctica. Because they were very close to the fire, now we're running away. But I see also that some of your units are kind of burning. Though they are moving forward now, so it's fine. it's all good. These guys are now berserking, right? Yes, this is the icon that is showing that they're now out of control. They are very low on health, but yeah, they managed to clear away the archers, so that's And good. we can see here now. So what I did when I walked my archers out was I set this building on fire. Now it's burning all the way over here, all the way over here. We're burning down the house.
I mean, for now, this looks like we do not have a lot of troops, and the enemy is not defending with too many troops. So we are probably not going to burn too much of the settlement unless we deliberately try, of course. But it can be quite useful. It will lower down the morale of enemies if they see their settlement they're trying to defend burn. Right. I did not mean to make them go in there. Tengo una preocupación muy grande, chicos, ahora mismo. Siento un fétido olor a orina de gato y no sé si fue afuera, que es posible, o si fue aquí. Así que cuando termine el directo me va a tocar revisar a ver qué coño, dónde fue que hizo la maldad, porque esa maldad es... ¡Wow! Horrible, horrible, horrible. Can you... Mira, va a ser fuego por because aquí I see también. another question, so is it not really about line breaking anymore? I mean, it really depends on your tactic. Breaking the enemy line is going to be very important. So if the enemy is trying to have a good, solid line, breaking it down can be really, really nice. Here I see a very good opportunity where the enemy leader is in that forest bay with your axes close by and your ranged troops being there to set that forest on fire. They're inside this, so just pinning him down with your axe troops, it will sacrifice them, but burning him down in that forest might be quite helpful for us to win this battle. I'm glad you say that, because that's exactly what I was doing. Bueno, cool. ahí viene bien que los carros carguen porque son puros honderos, pero en vez de cargar a la primera unidad tienes que estar pendiente y cargar a la otra también, o sea, uno tras otro. Yeah, I'm not really paying too much attention on the battle itself It's right fine. now, so yeah. Let's see if we can push these guys back and get on the point. Because I see our capture question- weight yeah. is a thing, right? Yes, you need to have only your troops on the point, and depending on how much entities you have there, each entity has different capture power, which will make it get the point either faster or slower. I see how about the bug about flanking to side from Troy. Frontline units used to lose defense randomly. We would be improved in Pharaoh. Yes, we have added a few improvements in Pharaoh in terms of when a unit is flanking another unit. So it's not going to be as easy in Pharaoh. In some unit in Troy, it used to be that even if just a few entities are actually on the flank and attacking the unit, it can count as being flanked, and this was causing some issues in certain places. So we have at least tried to fix that in a big way. All right. So we're trying to capture the resource, but I am a little bit scared. Let's. Because it's another question, so if the difference between tier 1 and tier 6 units is smaller than previous Total Wars, does this mean that numbers is more important than quality? Esta batalla está saliendo súper mal Yes para and no. Insu. So on one hand, of course, as I said, every time a higher tier unit is going to be stronger than a lower tier unit, but it depends on the types of units and in what kind of situations you're trying to use them, and depending on the tactic that you want to get. For example, in some cases, having a smaller, more concise and elite army with heavy armor might be the way you go for, because if you keep them close in one place and move them together as a unit in good formation, you might not be able to be outflanked even if the enemy has a lot of units. So in that case, it will not be as important. In other Ahí cases, viene because of the way the armor works and the armor can be caused to degrade from enemies, it also means that you having just a number advantage on the enemy can be quite helpful in some situations. So yeah, it really is depending on factions and your own tactics when it comes to... Coño, ¿vieron eso? Están los enemigos o sea, están los enemigos, literalmente los dos enemigos huyendo, casi que de la mano. Vámonos, vámonos, vámonos. La batalla está difícil para los dos. Se pusieron de acuerdo y están retirándose los dos. ¿No los vieron? Están por ahí. Coño, lo perdí de vista, pero a ver si ahí salen. Right. So we have almost captured.
No, ahí no share era. the resource, which will give us plus 10 morale, and remove that morale from the enemy. Ok, logro I'm entrar. feeling this is not a surefire victory. Me encanta que Irsu se ríe como un desquiciado a cada rato. It looks like you can win this. Yeah, I can. Those slingers But are you- almost out of ammo there. You are probably not going to be able to hold this point for long, though. You do need ¿El que anda mal? to regroup a little bit Yep. and perhaps utilize the fire more. Keep in mind that you can. Juan Carlos dice, ¿habrá torneos multijugador del Faraón? Esperemos que sí. Si la gente deja de estar llorando por tonterías como que no salió Medieval 3 y se animan a jugarlo, pues seguramente podemos hacer algo. Todo va a depender de cuánta gente esté disponible en el multijugador. Pero bueno, hay que esperar a que salga el juego y ahí veremos. Just the way you use the advanced stance to push into the settlement, you can also use the advanced stance to push enemies into the fire, if you utilize it correctly. But yeah, right now your army is super spread out, and you need to be careful about that. But Irsu is right there in Irsu es potentísimo, o sea, venía entera la unidad de Bai y ya la reventó. a lot of health, so you can utilize that. If I can just hold this and not lose this, let's. Those axes are going to hold for a long time. Don't forget to use their ability to throw dirt in their face. They are currently not flanked, and those axes have flanking resistances, so they can hold this point for a very long time. And it looks like most of the enemy army is broken already. Bay is fleeing, and this should be a win, hopefully soon. And I know that every armchair admiral in the chat is like, "Oh, you played that so bad. Oh my God, I would have done this and this and this and this. I'm terrible at the game, guys." I see someone in chat asking me specifically how I would rate your skills out of 10. And I would say you're Bronze doing 4. pretty okay, Hey, because they have hey. now lost the victory points and lost the settlement. Most of their army crushed. I know I'm biased because obviously I like this game because I work here, but I really like this victory point system. I think we won last time as well by capturing the victory points on the siege. It feels really cool, really nice. It's a different way to win a siege rather than just, kill everyone. Well, you pretty much killed a lot of them. Yeah, Bay that's fair. especially, so But I mean, It's- this guy is almost full health. These guys are really good health. The rest, not so much. those are basically the only units left, and those are range units that are already out of ammo and had to go in and fight melee. Not those, but the other twos that are Yeah. fleeing. And yeah, that's why they didn't Although- really stand a chance. At least, they've got spears that they're holding. Right, let's see. We have maybe like a minute or two to take any more questions. Because is this the same? No, to take a point just wins battle. So taking a point doesn't win the battle. Taking a point makes the enemy lose a certain buff depending on the type of point you are taking. They can be quite different. In this regard, it's just a resource settlement and the marketplace, which is both morale. But in different settlements, you will encounter different types of points. Losing all your points in a settlement, and some settlements, well, it's the major settlements who have more points than 2. Only losing all points that you have at the same time, even, will mean that you will lose the battle. And this means that points need to not be contested, even. You can lose a point, then regain it, then lose it again. But if you have all your points lost at the same time, you will lose the battle. We have a question here from Agrippa1, or Agrip A1, I don't know. Do you have a favorite faction? Or are they like your Me children, you can't choose a favorite? Mm. Yeah.
In terms of battles themselves, well, I mean they all play in a very different way, and they can be modified quite a lot with the addition of the native units rosters. So there's a lot of different ways to play. I do have a favorite play style, which is more utilizing a lot of terrain and flanking and outmaneuvering opponents, doing more O sea, por lo que está diciendo es Ramses III. just go head in. So I would say Ramses is really good at that, Sí. because he has a lot of units with interesting abilities and different things you can tweak on them and make them into an interesting army. It is a bit on the expensive side, and you're going to be playing with less units, but then again, that can make it easier for some people to actually control their armies. Me equivoqué de botón. Because if you play with Seti, he's supposed to be the next pharaoh, so he is the ruler of all, more or less, Egypt. So he is in control of the masses, and he is going to have the largest armies in terms of people. That can be very, very advantageous in certain situations if you play them right. But this also means that you have to control them a lot. Yeah, And of course, playing with Sneaky Bay is also very fun. yeah, that's very fun. I'm personally more of a ranged enthusiast. So those are generally the factions I tend to go for. Yeah. Amulet, Tausret, those are the factions I would recommend to people who Dijo Amenmese y Taus Red. Lo que pasa es que no lo puso traductor porque me imagino que son palabras que no conoce la inteligencia artificial que traduce. Pero bueno, Amenmeses porque tienen las unidades de arqueros de... ¿Cómo se llama esto? Los arqueros nubios. Y Amenmeses porque tiene bonificaciones de arqueros egipcios. prefer ranged units. Bay can also be spec'd into ranged as well, though it is still a bit more hit and run tactics with your ranged abilities, Right. and there will be a lot of micro management involved. It in also helps that Anames has the drip. Like, he looks the coolest. you Although, could say that. He also has although- the longest range archers in the game, which is quite powerful. although I have to say, he does lose out in the hat department to the subject of next time's stream. I almost said next week's stream, but it is on September 13th. The Total War Live 13 de septiembre, atentos. will be back, and we're going to look at Kurunta with one of the Coño. coolest helmets. And Shupiliuma? Or Supiliuma? You said it almost correctly. Now, 13 de septiembre va a ser ellos van a jugar con Supiluma y Carunta. Eso cae un día miércoles también. O sea, en varias semanas más. Por tanto, no sé cuándo veremos el tráiler y lo demás de los hititas. Falta por ver. we are, of course, not completely sure how exactly the name was pronounced, so I will leave that to everyone else and not even Es Supiliuluma. try an attempt. I'm going to at say pronoun- Shupiliuma. 13 de septiembre, hititas. Va a salir el tráiler antes. Probablemente el tráiler salga ahora la siguiente semana de... Sí, probablemente la siguiente semana de septiembre, de agosto. Bueno, no sé, sería muy aventurado decirlo, ¿no? Pero por ahí se va a venir el tráiler de Supiluma. No sé si va a haber tráiler de Kurunta, porque fíjense que tuvimos tráiler de Irsu y no tuvimos tráiler de Bai. Y probablemente no tengamos tráiler de Bai, como tampoco tuvimos tráiler de Seti II. And then let historians correct me, and then continue saying it anyway. And then I believe there's also a stream planned for September 15th. 15 de septiembre, o sea, esa semana va a estar un poco a tope, ¿ah? 15 de septiembre cae un día viernes. But I am not ready to talk about what that will be. So, Y no está listo para hablar de qué va a ser. Esperemos que ese día nos digan de qué coño van a ser los putos DLC, joder. Que eso es lo que más ansioso me tiene, porque es donde vamos a saber definitivamente si van a haber asirios y demás. look forward to that. That's a Friday. I didn't choose the date. Anyway,
I want to thank everyone for watching. I want to thank Milcha for coming back once again, doing a fantastic job of actually like coaching and talking about how we should play, what's really cool about all of these factions. So make sure that you say thank you, Milcho, in chat or in YouTube comments. And yeah, we will be back on September 13th. Chicos, quiero que hagamos una cosa. Atentos. Atenti, bambini. Quiero que hagamos una cosa muy, pero que muy importante. Quiero que el día 13 de septiembre, recuerden, día 13 de septiembre. ¿Dónde está? 13 de septiembre, que va a caer el miércoles. Miércoles 13 de septiembre. Quiero que todos vayan al chat del directo de estos dos señores y que pongan en los comentarios que queremos una mecánica de incendio en Total War Saga Troya, al igual que la que hay en Total War Pharaon. Ya que tienen el mismo motor gráfico y tienen tantas similitudes uno y otro gráficamente y digamos de arquitectura como tal el juego, sería muy bueno que nos dieran algún DLC o que de repente por el hecho de tener el Total War Pharaon ya se active una actualización para el otro y a ver si tenemos fuego para el Troya para poder hacer arder Troya, porque es que nunca hemos podido ver a Troya arder en ese juego. Sería interesante. Bien, seguimos. I will be back. I'm Das Milcha. We'll see. Well, thanks for having me, and looking to playing some more. All right. Goodbye, everyone. Bueno, eso ha sido, chicos. Eso ha sido el directo de hoy de Total War Pharaon. Espero que les haya gustado. A ver, ¿esto está sonando o no? Sí, está sonando. Y si hay preguntas, sería bueno que las hicieran ahora ya. A ver. El man, no sé cómo se pronuncia, lo sacamos de Google. Kurunta, sí. Lo que pasa es que Kurunta es un dios y también es un personaje. Es un golpista. Entre comillas. Pasaba cosas muy jodidas para aclarar un día nefasto. Usar el término nefasto es muy duro. Greco lo usa en un sentido antiguo como los días nefastos. Sí, lo que pasa es que para mí esa perra es nefasta, chicos. Porque esa perra se pone a ladrar y a hacer ruidos aquí cuando estamos en directo. Y por tonterías. O sea, si ladrara por, no sé, un peligro real. No sé, hay un desconocido en la calle. Hay algo, un peligro real para la vida o para la casa. Ahí sí, ladra, hija de puta. Pero antes no, coño. Le ladra al gato, le ladra tonterías. Entonces por eso es que me amarga tanto la existencia. A ver, bueno, creo que no hicieron ninguna pregunta, ¿no? Ninguna pregunta así histórica que no haya respondido antes, porque todos descubrimos que el que más le agrada al público, el más simpático para el público, es nada más y nada menos que Irsu, el que quiere hacer el mundo arder. Así que bueno, chicos, dice no hay asirios. La neta, qué triste. No sabemos si va a haber asirios. De momento no hay asirios en el mapa como tal con las facciones que nos han dado. Pero todavía no sabemos si en los DLC van a haber asirios. Y cabe la posibilidad de que haya asirios, porque son importantes en esta época. No son tan importantes, pero son importantes, ¿vale? No son tan importantes porque no son los actores principales del fin de la Edad del Bronce. Pero pueden jugar un papel importante dependiendo del enfoque que le quieran dar los de Creative Assembly. Y podrían hacerlo. Si no lo hace, ya les digo, estarían perdiendo una oportunidad de oro respecto bueno, al juego, ¿no? Es una oportunidad de oro para ver esas facciones, para ver Mesopotamia, la verdadera Mesopotamia, no la Mesopotamia Seleucia. Pero bueno, ya veremos. En caso de que no los pongan, en caso de que no pongan asirios y los DLC traten de otras facciones y de otras culturas o de las mismas culturas que ya tenemos y sean de otras facciones o que sean de otra época, tampoco va a ser tan grave, ¿no? Porque si ustedes ven las relaciones que hay en el Mediterráneo Oriental en la Edad del Bronce, en la zona levantina, son fuerzas que una empuja hacia el sur, que son los hititas, y los egipcios que empujan hacia el norte. O sea, los egipcios solamente en época de Tutmosis III trataron de expandirse hacia el Éufrates. Solamente en esa época, después no.
Y en esa época, en ese momento, las fuerzas mesopotámicas que estaban en el Éufrates, en el Tigris y en Babilonia, no trataban de expandirse hacia el occidente, hacia la zona de Levante, no lo hacían. Los asirios recién empezaron a hacerlo más o menos al final de la época de los hititas y jugaron un papel importante en el colapso y en la desestabilización que sufrió el imperio hitita. Pero no es tan importante. No es tan importante. Así que bueno, sí va a haber otro directo, pero va a ser en el otro canal, en Grecorromano Gameplays, porque vamos a dejar que la gente que ande por ahí vea el día de hoy, y lo vea entre mañana también, y mañana deberíamos volver con Troya. Mañana deberíamos tener capítulo del Troya. A menos que salga algo nuevo de Total War Pharaon, pero no creo. Yo creo que ya de Total War Pharaon tenemos esta semana lo que nos iban a dar. Pero bueno, mañana lo veremos, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos. Que los dioses estén con todos ustedes. Hasta la próxima. Destiny calls me, and I am compelled to answer. This war is part of my legend. I will lead us into a new age. Although Egypt burns, it will rise again under the eye of a new pharaoh. A rightful pharaoh. Egypt will no longer be led by short-sighted locusts, determined only to chase satiation, but instead, with the patience of the deserts, shaping Egypt with purpose, wisdom, and conviction.